Um, uh, Good morning. Today is Tuesday. What a beautiful day it is, and the beautiful dreams for Malawians. Free education is possible from primary to secondary schools. Others are asking, what about boarding schools? That will have to be worked out because we are talking about tuition and the other expenses that a child might encounter. So, about the boarding, the operations of the free education in Malawi would work out a solution to that effect. Others were asking. Lero ndikufuna ndinene ngati movement ya Make Malawi Great Again. It's unfortunate that I have just gone through other sort of uh, charts here. They are also writing Make Malawi Great Again, which is unfortunate. Ine so far ndalandira oro amafuna nditumizire ndalama not less than 20 something million. Koma ndauza anthuwa kuti group ya Make Malawi Great Again we have not yet established, and the bank accounts are not yet there. So many things are not, the structure itself is not in place. Ndeno ndauzaso kuti panopo ife sitingatenge ndalama ya munthu wina aliyense, because the aim is not to have it as our survival kit. The aim is to educate Malawians. The aim is to tell Malawians what was happening, what is happening, people who have stolen money from public coffers, people that have misused their offices just because they were bosses, people that recruited their relatives, girlfriends, government institutions, people that are hiding tons and tons and tons and tons of maize. And one of the objectives is also to protect the president. We want the president to operate or lead freely without any hindrance or any interruption from anybody here in the country. Then so tukufuna kuti future democracy ipitilire. People should be able to take criticisms. People should be able to appreciate when somebody is saying this is wrong. Koma a culture of impunity sikufunika in a multi-party democracy. And the parties must respect each and every individual, no matter how popular that party may be. Koma zichita kulemekeza munthu aliyense chifukwa munthu uyo. In an adage, an English adage, of say, there cannot be a society without an individual. An individual forms that society. So if to unena kuti, each and every individual person is very important in our society, very important again in our community. Ndeno panopo tubweza mujeni ndalama zimene zinafuna kuti tipasidwe zonse zena kubwezedwa chifukwa we have not yet more like told the president kuti achita approve chinthucho. If there is an input, let that input be in it here. So tisatenge ndalama ya munthu wina aliyense, and ndikuchenjeza aliyense amene afuna atenge ndalama in the name of this kuti ndalamazo ayi ife situfuna kuti tilemere pauje napa ayi, koma kuauza Malawi chilungamo cha how to protect a president and how to protect the future of democracy in our country. Chinanso ndikufuna kuti Malawi muno mukhale a free society yachose ikhale kuti free from corruption. Corruption ndi imene kupangisa kuti Malawi muno project ambiri asakhale ndi kuti atha kapena asirizidwa chifukwa anthu ambiri adi ya corruption. Pali zina zake kunchewu World Bank inapereka ndalama kunchewu
kuti akonzereza kacha mafumu chani ndalama zonse zija zinadyedwa. Palibe ndi ndalama imene inapita ku project imene World Bank intended to do kuncheuko, which is very sad. How can we promote democracy in a culture of theft, in a culture of dishonesty, in a culture of people that are not honest, people that are not there to help the people but help themselves. Then also make Malawi great again. Ikufuna kuti recruitment makamaka kuma nurses. Ma nurses taona kuti wodwara akhoza kupita kuchipatara, iwo ali apo akucheza pa WhatsApp pamene uja munthu uja is unattended or she is not attended to. There's many zitofuna kuti make Malawi great again, ipita all areas that retards development of our country. And so aziphunzisi ana akapita kusukulu mpeza ali pama WhatsApp ali busy, iwo sakulabadira kuti ana kutani yayi ana ena mavulala koma iwo akuti akufuna ntchito boma liziwalipira, ndi boma silingalipire such people pamene iwo ali pama WhatsApp mmalo mauti agwire ntchito imene analembedwera. Zinanso zauti mukamayendesa magalimoto mpeza pa road block apolisi onse ali busy pa WhatsApp mmalo mauti athandize anthu oyenda pa msewu pali road block, you are busy mukhoza kuimapa, you are busy kaya pa WhatsApp amanyamuka mmene akufunira kubwera kuzayamba either kusegura or whatever that they were looking for. Atakhala pa WhatsApp more than 10 minutes iwo kuyembekeza pamenepo zimene zotofuna kuti zithe. That's a culture of impunity and we don't want that culture. Tufuna so uchite kuti ma-ministries ena ndisanapite kai kuminso ku Eskom last week. Peter ali pampando mabosses akumeneko anayamba kulemba ma-engineers wachita backdate ma-engineers kulembedwa last week, koma ma-engineers wakuchita backdate kuti analembedwa ngati mjuni amalandiridwa Monday yathayi, koma akukhala ngati ma-promotions pompo anthu angolembedwa kumene ma-promotions pompo backdating that. Zonse zija tofuna kuti bungwe ngati menero or anti-corruption bureau ngakafufuze kumeneko and information tuchita so share nda police, fiscal police ndi a police kuti azimva tizikhala nawo limodzi. Any information that we have we should be able to give it to them as well, and the proof of that particular information and whatever that is there. Then also tinamvaso kuti kunifa anthu akupita secretly kukachosa mafairo koma anthu anauza kuti musagwire ntchito akukachosa mafairo zonse zija akuti abise information imene kumene sauza kuti tinatenga kale zonse zija tili nazo, angovutika chifukwa sangafute zimene tinachita transfer zimene tili nazo makompyuta mwathu mafoni mwathu, angovutisa akayaocha mafairo onse. We have everything that is supposed to be done. So no ma MPs wonse amene makaperekera ku ame maorder ku ame ku polisi amene amaperekera maorder mu government institutions ma MP akale a MCP osaja tilinano noseno tilinano tikuziwa zimene ma billions and billions mubweza zonse zibwerera kuboma zigwira ntchito ndalama kaya mwabisa kuti kaya ndi London kaya ndi munyumba kaya ndi kuti kaya mwabisa kaya kuti titenga tindi information imene yakuti inuyo simukuiziwa information imene ilipo. Tinakhala chete chifukwa chakuti kubwera overwhelming. Ine sinaziwa kuti Malawi are so patriotic like this. Kwabwera information that I never thought these things are taking place or they took place in Malawi. No. So no zosezo tili nazo koma ndichenjeze mwa ifeyo amene tofuna tilowe bungweri tikhale wokhulupirika tithandize Malawi, tisakhale personal ayi enafe we are just interim. You'll have to take over and help Malawians. Some of us will just be helping you knowledge wise and the skills, critical skills will be able to share with you so that you are able to do for Malawians and protect the leadership that we have it here
and the future of democracy, and especially corruption, kuti corruption ite marayi muno. Iso ndi information kuti ndithu zoona makuluakulu timasewera kwambiri m'malayi muno. Even institutions of higher learning, tertiary institutions of higher learning, ndithu kumapereka madegrees kapena kupereka chani aukendisiye za madegrees koma kumalembaso anthu ndithu through corruption. Anthu ena, they are not supposed to be there, but they are there through kuziwana or mwana wa ndani wa chibale. Let us make these institutions pure, these institutions that they should be there for the sake of national development in the country, because an investment in education is an investment in national development. Then also paliso zina zimene panopo sininganene koma tili nazo zimene amalawo zazizimuka pasogolo kuti zimene zimapangika. A president anena kuti he's not a president of a certain tribe, no. He's a president of all Malawians, of all regions, of all tribes. Why anena zimene? Because he was overwhelmingly voted by all Malawians, all tribes in the country. There was no Chewa, there was no Yao, there was no Ngoni Msena, there was no Tonga, there was no Ngonde, there was no Mlambia, there's no Tumbuka. We were all on the line to vote for the president. And that's quite encouraging if we see the president being above political board and tell Malawians that he loves them all. That is very welcome news, and that is very welcome speech, and that speech was received all over and world over. And ayamikira kwambiri speech imene ananena Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye ndikamanena kwa anthu kuti he is the greatest, anthu ena amati akaluwa mukuonjezera. No, you're looking at the activities of a person, the activities and good deeds as mena amapanga munthu manena kuti this is great. Mukati this is great, sikuti nde kuti mukupembeza aya koma munena chilungamo kuti this is great. So that is what happening. I'll say much more tomorrow. Good morning.